ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു അനദർ സ്ട്രീം വൺസ് അഗൈൻ. സോ നമ്മൾ എയ്പെക്സ് ലെജൻസിൽ നിന്നും പബ്ജിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് ഒരു സ്റ്റോറി മോഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചാടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത മച്ചന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വാച്ചിങ് ഫോർ ദ very first time, please make sure to subscribe the channel. Thank you so much guys for joining the stream. അപ്പോൾ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ വേറൊരു പുതിയൊരു ഗെയിം കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, Deus Ex Mankind Divided. സോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. അച്ചു ബ്രോ വെൽക്കം. Toxic Leo, hi, hello, bye. Okay. Anyway, welcome to stream guys. Thank you so much for joining. So like yathorikandengil please do like the stream, and we are up to 700 fam. So without much wasting time, let's start the game. In the first part only, the second part ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റോറി. സോ നമുക്ക് സീനില്ല. എനിവേ നമുക്ക് കഥയിലോട്ട് കടക്കാം. ടോണി സ്റ്റാർക്ക്, മച്ചാനെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എന്തുകൊണ്ട് ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ബ്രോ വിശേഷം? വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. സ്ക്വയർ എനക്സിൻ്റെ ഗെയിമാണല്ലേ? ഓക്കെ, അത് 2016 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ്. 2016 സോ തേർഡ് പാർട്ട് മിക്കവാറും കാണണം, ഉടനെയൊക്കെ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സീനില്ല. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ വരും, ഫുള്ള് കണ്ടാൽ മതി. ബൈ ദ വേ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണോ? ഓക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടോട് വെച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് വലിയ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എനിവേ സീനില്ല. ജീസൺ സ്റ്റോറി, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ജെൻസൺ സ്റ്റോറീസ്. ഒരു മിനിറ്റ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഇസ് എ ഫ്രീ സർവീസ് അലോസ് യു ടു ആക്സസ് കണ്ടന്റ് ഇന്റർവ്യൂ യു മസ്റ്റ് ബി രജിസ്റ്റർഡ്. Nice work with the train, Shang, but we got another problem. A bomb scare. Can't get into Tarvos until it's resolved. I've been to that office before. ഓക്കെ, ഇതെനിക്കൊന്ന് DLC ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ DLC ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ബ്രോ. സ്ക്രീൻ, ഓ ഡാം, ഞാൻ സ്ക്രീൻ മാറ്റിയില്ലേ. സോറി, മൈ ബാഡ്. ഓക്കെ താങ്ക്സ്. AK7 ബ്രോ, AK7 റോജർ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. എനിക്കത് DLC ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ജെൻസൺ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എക്സ്ട്രാസ് ഒക്കെ. ഫസ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീക്യാപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ. The year was 2027. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഫസ്റ്റ് Advances in പാർട്ടിന് biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree. ഒരു മിനിറ്റ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സബ് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ടേക്കാം. വീഡിയോയ്ക്കകത്തായിരിക്കുമല്ലോ സബ് ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. ലാംഗ്വേജ്, വോയിസ്, ടെക്സ്റ്റ്, സബ് ടൈറ്റിൽസ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഇനിയും എക്സ്ട്രാസിലോട്ട് പോയിട്ട് The year was 2027. Advances in biotechnology. So won't be chatting. No problem, man. No Abilities problem. to an amazing degree. Provided, of course, Peacefully have your lunch. a new breed of people was emerging. Half human, half machine. And in Detroit, at least, not everyone was happy to see it. I just landed a job as head of security at Sarif Industries, a cutting-edge biotech firm. David Sarif himself handpicked me for the job. Said he needed me to keep his people safe. My ex, Megan Reed, was one of them. Brilliant neuroscientist, Megan had found a way to make augmentation safe and affordable for everyone. All she had to do was present her research to Congress. But the night before her big meeting, my security measures failed. A team of Black Op mercenaries stormed into Sarif headquarters, massacring everyone in sight. 3 of the mercs were heavily augmented walking tanks. Their mission? Take out Megan and her team. I tried to stop them, but their leader tossed me through a plate glass wall. Last thing I heard as his bullets slammed into my brain was Megan's dying scream.
I should have died with her. Only I didn't. High-end military-grade enhancements saved my life. The best augmentation Sarif's money could buy. Took me half a year to get a feel for her. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Sarif Industries was attacked again. This time, by a radical group of pro-human purists. Violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claimed to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN to limit biotechnology research. The thugs broke into Sarif's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Sarif sent me to retrieve it, and when I did, I found one of the so-called purists next to it, wired with cerebral implants, trying to download its classified specs. Obviously, something more was going on. The AUG killed himself before I could question him. Sarif ordered me to dig deeper, so with the help of Frank Pritchard, Sarif's head of cybersecurity, I did. Turns out a second hacker had been controlling the AUG's actions from somewhere off-site. Pritchard and I tracked his signal to a secret FEMA internment camp in Detroit. The Black Op mercenaries were there. The same mercs who'd left me for dead 6 months before. Figured they'd try again when they saw me. It wasn't so easy for them this time. They took out the tank named Barrett. Even got him to give me a new lead. A penthouse apartment in China. Of course, we both knew it would be a trap in the end. Hengsha Island, China. Home to a city so crowded. So ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ Second city on top. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് ആണ്. Lucky for me, I wasn't alone. Farida Malik, Sarif Industries' ace pilot, had lived in Hengsha before. A good person to have on your side. She knew enough about the place to get me around. Malik dropped me in the lower city, close to the penthouse Barrett had told me about. Bell Tower Associates, a private security firm under contract to the Chinese government, had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Turns out the man who lived there was a criminal hacker named Van Bruggen. The same hacker who'd been remotely controlling the AUG in Sarif's factory. Van Bruggen's panicked decision to force the man to commit suicide had been a mistake. Now his mercenary partners were gunning for him, and I needed to find him before they did. Locating Van Bruggen meant playing nice with the triads, Hengsha's organized crime lords. They had the hacker holed up inside a low-rent capsule hotel. By the time I found him, Van Bruggen had no qualms giving up the woman who hired him. Zhao Yunru, president of the Taiyang Medical Corporation. According to Van Bruggen, Zhao wanted to monopolize the augmentation industry and had hired Black Op mercenaries to destabilize her competition. Sarif Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected Van Bruggen was hiding something when he told me this, but nothing could have prepared me for what I saw. Megan wasn't dead. She and her 4 best researchers had been kidnapped, spirited away somewhere while their kidnappers made it look like they were dead. Desperate to learn more, I confronted Zhao in her penthouse. She claimed to be a pawn in a bigger plan, and hinted at a group so powerful it controlled global interests at a whim. Then she slipped into a panic room and hit the alarm, forcing me to make a very quick exit. I figured Zhao was lying, but part of her confession made sense. David Sarif had been worried about his people. So worried, he'd required all of them to have subdermal locator devices surgically implanted. The GPOs would have been broadcasting the day of the attack. But Zhao said a single call to Picus, the world's leader in global 24-hour satellite news, had turned those signals off. I needed to fly to Picus headquarters in Montreal if I wanted to learn more. Eliza Cassan,
Picus Communications' First Lady of News. Malik thought I was reaching when I told her Eliza was involved in this. The world's most famous news anchor, working with a mercenary hit squad. But when I confronted Kassan in her office, she freely admitted to jamming Detroit's satellites the night Megan's team had been taken. Said she's just been following her commands. I suspected she wanted to say more. But Black Op mercenaries showed up looking to shut us both down. And just like that, the Eliza I'd been talking to disappeared. The Mercs were led by an augmented killer I crossed paths with twice before. Fedorova, a woman who'd made silence her best friend. She waited for me to track Eliza's transmission to a secret server room underneath the Picus complex, then jumped me from behind. A deadly fight ensued. I made sure she never moved silently again. With Fedorova down and no one left to keep Eliza quiet, she reappeared. Turns out Picus's First Lady of News wasn't a lady at all. She was a sophisticated AI program, engineered to monitor data streams and control what people believed. Eliza told me the Mercs had brought in a Humanity Front doctor named Isaiah Sandoval to remove the scientist's implanted tracking devices while Detroit's satellites were down. She also told me to speak to David Sarif if I wanted to learn more. By the time Malik and I got back to Detroit, tensions between normal and augmented citizens had reached a flashpoint. Riots were breaking out in several cities, and the UN was being urged to intervene. Sarif was trying hard to convince Hugh Darrow, the inventor-turned-philanthropist who'd once been a leading proponent of enhancement technologies, to help stop a possible regulatory vote. Sarif had a lot riding on Darrow. Megan's discovery would have given millions of people the chance to evolve beyond their normal human abilities, and at the same time catapulted Sarif Industries to the top of the Fortune 500. According to Sarif, Megan's kidnappers knew this, and didn't want people evolving unless they controlled how it was done. He called his enemies Illuminati, and urged Illuminati. Illuminati. Determined to Wow. do so, I tracked down Sandoval via America's most outspoken augmentation opponent, Bill Taggart, Sandoval's boss and founder of Humanity Front. Sandoval admitted to operating on Megan's team when I confronted him, but said he hadn't removed their GPLs. He'd merely switched them to a different frequency. Pritchard was able to trace one of the signals to China. Malik and I immediately took off in pursuit. Unfortunately, the Illuminati were one step ahead. Illuminati maya. Ambushed. Shot out of the sky by Bell Tower Associates seconds after entering Hengsha's airspace. Malik's piloting skills saved me. After a tense and bitter struggle, I escaped into Lower Hengsha. The tracking signal I was following led straight to the Triads, or more specifically, to the augmented arm of Tong Si-hung, leader of a gang of augmentation harvesters. Tong said they'd taken the ഇതൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥയാണേ. which Bell Tower had left at their door. ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ള കഥയുണ്ട് ഇത്. At least one of Sarif's scientists was dead. Maybe not the rest of them, though. Tong pointed me to a port used for human trafficking and helped me slip aboard a Bell Tower ship. It was sailing to Rifleman Bank Station, a military base in the South China Sea. Bell Tower was holding kidnapped civilians as prisoners there, and using them to perfect the Hyron project, a human-computer interface that left most of its test subjects dead. My search for Megan would have ended then, if not for a mysterious ally named Quinn. In exchange for my help exposing Bell Tower, he slipped me aboard a second ship headed to Singapore, and an Illuminati-run biotech facility called Omega Ranch. 3 of Sarif's scientists were there, forced by their captors to create a technology capable of remotely shutting down augmented abilities. Thanks to an emergency recall notice issued by the World Health Organization, millions of people all over the world already had the biochip installed. With the help of the scientists, I tracked Megan to a private section of the ranch. There, I ran into Yaron Namir, the walking tank who'd put a bullet in my brain the first time we met. He'd teamed up with Zhao and was hoping to catch me off guard. After a little
push didn't work. I found Megan in a suite belonging to Hugh Darrow, the billionaire philanthropist who Sarah had called on for help. Darrow had convinced her to go along with the biochip plan by promising to sabotage the tech. As she was explaining this, Darrow appeared in a global broadcast, telling the world that augmentations would be the death of mankind. Then he activated the biochips to prove his point. All over the world, augmented people flew into a killing frenzy. Darrow had betrayed everyone, and it was up to me to set things right. To do it, I had to reach Panchayat, a massive installation in the Arctic Ocean. As I raced through corridors built by an all-augmented workforce, I saw death and destruction firsthand. By the time I shut down Darrow's broadcast, I knew the damage he'd done. Still, humanity's future remained unclear. How would the world react to this sabotage? Would people ever regain their faith in augmentations again? What would be the Illuminati's next move? Only time could give us the answers. Wow. Okay, so Illuminati group ഉണ്ടല്ലേ ഇതിനകത്ത്, ഈ ഗെയിമിനകത്ത്. അത് കൊള്ളാം. GSK വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ ബ്രീച്ച് ചെയ്തെന്തുവാ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, യാ. ന്യൂ ഗെയിം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ഗെയിം. ഇതെന്തോന്ന് അവഞ്ചേഴ്സും എക്സ്മെനും പോട്ടെ. ഇതൊക്കെ എക്സ്മെനും അവഞ്ചേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സാധനമാണ്. Give me a story. You play games for their story and experience, not for their challenge or competitiveness. You enjoy a story and a good challenge. This is how the game is meant to be played. Oh, hard. Okay, നമുക്ക് normal ഇടാം. Let's go for this. Okay, Spindle 1. ഓക്കെ, ഇത് പലതരം കൺട്രോൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ജമ്പ്, റീലോഡ്, ടേക്ക് ഡൗൺ, സ്പ്രിൻറ്റ്, എൻ്റർ ദ കവർ, L3, R3, ക്രൗച്ച്, L1 ഓഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ത്രോ സെക്കൻഡറി വെപ്പൺ, R1, അയൺ സൈറ്റ്, L2, ഫയർ, R2. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ. ജമ്പ്, റീലോഡ്, ക്രൗച്ച്, സ്പ്രിൻറ്റ്, L3, ടേക്ക് ഡൗൺ, R3, L1. എനിക്ക് സ്പ്രിൻറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. സ്പ്രിൻറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് L3, സ്പ്രിൻറ്റ്, L1. ഓക്കെ, സ്പ്രിൻറ്റ് നമുക്കിത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കാം, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. You can enjoy Deus as a standalone experience. You can also relive the event revolution which took place 2 years prior by watching a 12-minute recap. Do you want to watch a recap video? No, already watched. You can always watch Human Revolution recap video. It is available in the next section. Okay, let's go, boy. Illuminati കേട്ടപ്പോൾ ഫിയർ ആയ മോന്. എന്താടാ ഫിയർ ആയി കമൻറ്റ് വാക്കിയതിരിക്കുകയാണ്. ശരിയെന്നു. എന്ത് ഫിയർ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. Thought I could save the world. Now look at it. I want recap video. ബാക്കിലോട്ട് നോക്കി കണ്ടാൽ മതി. ഒരു 12 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നോക്കിയാൽ മതി. In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard Sister Airlines Flight 451 were killed. When an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. So guys, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. Thank you so much for joining. Please make sure to like, subscribe and share madi. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the Aug incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Sometimes you just have to let go.
and embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are you? Well, if I do, McCready, Oh, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen! Am I gonna have a problem with you? Sir, no reason to assume you would. Good. Tony Starkന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട്. You are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. നമ്മുടെ റോബർട്ട് ഡി ജൂനിയറിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട്. Barreling down our arse and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Bell Tower, one of the Special Forces commanders who disappeared during the incident. And he's come out of hiding. That cannot be. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Iran Singh, the undercover agent who lured ഞാൻ കമന്റ് നോക്കാം ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ്. best you see Interpol's got. For 3 years he's worked hard to get in tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts that party. Is things cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the labourers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. What's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his gin crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I want McCready's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest. Jensen, you're going in solo from the roof. My objectives? Keep the gin from joining the party. As far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level, a halfway decent elevator shaft. Here. I want you to block access to it. Fine. Just cut me loose. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd recommend taking a little hardware, just to be sure. Non-lethal, lethal. നമുക്ക് lethal എടുക്കാം. I'm not leaving my 6x4. Give me something lethal. We gotta use the. Oh, ഇതിനകത്ത് ചോയ്സ് ഉണ്ടല്ലേ. We gotta use in this. Might be easier to maintain his cover if he is not the only one still breathing when this is done. Non-lethal one. You see in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Yeah, but if anything does happen to him, you will be telling his wife. After you get out of the hospital, of course. What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. So it's a crapshoot, really. Distance weapon traveler. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. I was on blood. Give me something that. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said the Jinn are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. Keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute. So we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the Jinn out of that atrium. Copy that. Time to put away your happy thoughts, gentlemen. We're approaching the target building. You're up first, Jensen. Let's do this. Okay, Dubai 2029. മാമ എന്തുവാ ഷട്ടാക്കല്ല, ഞാൻ സൂസൈഡ് ചെയ്തതാ. അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല കാണാം. അരുൺ സിംഗ് ഇന്ത്യക്കാരനാണോ അറിയില്ല, ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം.
സിമെന്റ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് വായിക്കുക മോനെ. Okay. Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far end of the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. McCready will advise once his team is on the ground. Miller out. ഓക്കെ, എൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ നോക്കിക്കോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ആമോ ആണല്ലോ. ഒന്നും തോന്നല്ലേ, കീസൊക്കെ നോക്കി വരിക ഗൈസ്. പ്രസ് ഒന്നുമില്ല, എംറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ ഓക്കെ. R3 to crouch. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗൺ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഇതെന്തുവാണ്. ഇപ്പോൾ റെസ്യൂമേ സൈഡ് വൺ ലോക്ക്. ഓക്കെ, കീസൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു. Jensen, we're moving through. Oh, fuck! What's wrong? The Gin have got a few Jennies up and running. Gonna have to hack keypads. Should enjoy it, McCready. They have colors and shapes. Just remember, red means bad. Fuck you. ഒന്നുമില്ല. ഹേ, ഓ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ അത് ഹൈറ്റിൽ. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ഹോൾഡ് L3 ടു ഓപ്പൺ ഇൻവെൻട്രി. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്തോ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. To equip smart vision, select L, press L1 to assign smart vision. Okay, L1 to assign. Oh, okay. ഓ, വീക്കറായിട്ടുള്ള പോർഷൻ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ. സംഭവം കൊള്ളാമല്ലോ.
വ്യൂ എൻട്രി. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ, ഒരു മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നുമല്ല. There is something else. Wait a minute guys, wait a minute. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. റീസ്റ്റോർ പവർ ടു ദ കീപാഡ്, വ്യൂ എൻട്രി ഹോൾഡ്, റീസ്റ്റോർ ദ കീപാഡ്. നമ്മളെങ്ങനെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ വഴി കാണുമായിരിക്കും. യാ, തോന്നി. So what we will do? Okay. അല്ല പിന്നെ സംഭവം യുഗേ use L to move the node. L. Oh, okay. Anomaly detected. Trace program initiated. അത് ഫുള്ളാവണോ? പണി വാളിക്കോ? Access granted. ഓ മോനെ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പണി വാളിയെന്ന്. ഓക്കെ, follow the green hologram to receive a tutorial instruction about the various. Okay, enter the tutorial mode. നമുക്ക് tutorial mode ലോട്ട് കയറാം. ഫസ്റ്റ് കളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അറിയത്തില്ല. Move to the green hologram and press L3 to take over. L3. Okay, aim at the cover to next to the green hologram with our press X to move. Okay, L in direction of the green hologram. ഒരു മിനിറ്റ്. ഷിറ്റ്, നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? പൊന്നടാവൂ, ഇതെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു മിനിറ്റ്.
ഒരു മോനെ മനസ്സിലായി വരണം ഈ സാധനം. മൂമെൻറ്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി മൂമെൻറ്റ്സ്. Hey Hanash Whitey bro, welcome to stream. Thanks for joining. ബ്രോ മോഡാക്കും ബ്രോ ഞാനിപ്പോൾ ആരും മോഡാക്കുന്നില്ല ബ്രോ. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പോയിന്റ്സ് ഒരു ഗിവ് അവേ നടത്താനില്ലേ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് പുതിയ മോഡ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മോനെ ഒരു ടീം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ ജി എസ് കെ ബ്രോ അവരൊക്കെ പോയിന്റ് നോക്കും ബ്രോ. അവരെ പോയിന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അവരെ പോയിന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്രോ. അവരൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ആരുമില്ല. അവർ ഓൾറെഡി പഴയ ആൾക്കാരാണ് ബ്രോ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മോഡായിരിക്കുന്നത് ബ്രോ. അവരൊക്കെ പോയിന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇതെന്തോ ഈ സ്മോക്ക് വന്നോ? ഓക്കെ അയ്യോ അതാ ഇതാണല്ലോ, സോറി. അത് നമുക്കും ഗ്യാസ്, നമുക്കും പോയിസൺ ആണല്ലോ ആ സംഭവം. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഇത് നോക്കുവാണേ ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കുക. ഇൻവിസിബിളാ. പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇൻവിസിബിൾ ആവായിരുന്നല്ലേ, ഞാനത് മറന്നുപോയി. റൂഫ് ടോപ്പ് ആണോ ഫ്രണ്ട് ഹൗസ് ആണോ? ഇപ്പം റൂഫ് ടോപ്പിൽ. ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ നോക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ റൂഫ് ടോപ്പിലോട്ട് പോകാം. Penthouse ആയിരുന്നു കേട്ടോ, സോറി. Jensen, Mac, listen up. Doppler shows that sandstorm's moving in fast. It's big and it's gonna hit us hard. Top 10 .326 അല്ലേ? Time is not on our side. Copy that. Solid copy. ടീമുണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ. Follow the green hologram to receive tutorial instruction at the various game mechanic. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിനകത്ത് ഒന്ന്. Press to activate glass shield. ഓക്കെ.
ഓ ഇമാർക്ക് കാണത്തില്ല കേട്ടോ, കീഴ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു. കില്ലാടി തന്നെ ഇവൻ. ഹോൾഡ് L2 while aiming. ഓക്കെ, ഹോൾഡ് L2 while aiming at NPC. Sorry. Okay. Try to pick an object. Pick up an object and throw. Okay. دوشة دايما بيكون في حاجة تعكنن علينا. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. Okay, tutorial completed. Yeah, let's go. Okay, hold R3 to open quick inventory and regain energy. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? Smoke grenade. So ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മുടെ ഇത് കുറവാണല്ലോ. ഓ, R2 to use. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ അങ്ങനെ ലൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്നല്ലോ. കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരണം. ബയോസെൽ ايه يعني؟ دايما بيكون في حاجة تنكد علينا. خلي بالك انا بتحرك. അയ്യോ, പണിവാളികൾ നമ്മുടെ എനർജി. ഓ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ആ കുറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് സെഡ്. എന്നോട് തന്നെ ഇത് പറയണം കേട്ടോ, എന്നോട് തന്നെ ഇത് പറയണം. കുറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ഇത് ഞാനല്ലേ അങ്ങോട്ട് പറയണ്ടേ സെറ്റ് സാറേ? നിങ്ങളൊക്കെ കുറേ നാളായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. നിങ്ങൾ ആളെ കളിയാക്കുവാണോ? എന്തോ സെറ്റ് സാറേ, ജാടയാണോ? നിങ്ങളെ അല്ലേ ഇപ്പം കാണാം, ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം തിരക്കുള്ള മനുഷ്യരാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ പോവാനാ. ഒരു മിനിറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് സെൽബ്രോ വിശേഷം? ഇതൊക്കെയുണ്ടോ? അങ്ങ് ഭയങ്കര തിരക്കാണെന്ന് തോന്നും. എന്ത് ചെയ്യാൻ? എന്നിട്ടെന്നാലും നിങ്ങൾ ഞാൻ തിരക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കുറേ ആയാലോ കണ്ടിട്ടും. അതെനിക്ക് കൊണ്ടു. ഫോളോ ദ ഗ്രീൻ ഹോളോഗ്രാം ടു റിസീവ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ട് അപ്പോൾ ദ വേരിയസ് ഗെയിം ഒക്കെ. ഓക്കെ, പൊന്നടാവുക മൊത്തം ട്യൂട്ടോറിയലാണല്ലോ. R3 to open quick inventory plus R2 to use a hypostim. ഹൈപ്പോസ്റ്റിം ഇല്ലല്ലോ. അത് നമ്മളപ്പോൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും? വാവ് ചേട്ടാ, ഹൈപ്പോസ്റ്റിം ഇല്ല ചേട്ടാ. നാട്ടിലാണോ? ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ട് ബ്രോ, നാട്ടിലുണ്ട്. അയ്യോ, എനിക്ക് ആ സംഭവം. ഓ, മേളിൽ ടീമുണ്ടല്ലേ?
It was likely nothing. متأكد؟ المكان ده المفروض يكون هادي. كان صوت ايه ده؟ ശരിക്കും നമുക്കവിടെ ഒരു സാധനം യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി. ഇതേതാ ഗെയിം ബ്രോ? ഇത് ഡിയോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം. ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ റീക്യാപ്പ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഒരു ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഇവിടുന്ന് ഗ്രനേഡൊക്കെ എറിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓ പ്ലസ് R1 to ത്രോ ഗ്രനേഡ്. ചുമ്മാ എറിഞ്ഞ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയല്ലേ സംഭവം. പ്ലസ് R1 to ത്രോ ഗ്രനേഡ്. ഓക്കെ, സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. തിരിച്ചു പോവാം. പ്ലസ് L1 and R1 to റീസെറ്റ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കീസ് അങ്ങോട്ടും ഇതാവുന്നില്ല. 2 പേരുണ്ട്. നമുക്ക് നേട് എറിയണം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇൻവിസിബിൾ ആയതാ വന്നപ്പോഴേക്കും. അയ്യോ, അവനെ ഞാൻ ബോധം കെടുത്തി. ആ തണ്ടി ബോധം കിട്ടി വീണില്ല, ഞാൻ ഇതടിച്ചിട്ട്. വാവ്, അതെ വീഴ അവിടെ. ഉറങ്ങി വീഴടാ, മയങ്ങി വീഴൂ വാവേ, മയങ്ങി വീഴൂ. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. അതുപോലെ പവർ ഒക്കെയാണ്. അത് കുറേ സാധനമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു പിടിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അധികം കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ട? Jensen, what's your 20? Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can, disable it. Roger that. ഇത്രയുള്ളൂ കാര്യം. മരെല്ലാം പണിപ്പാടി. ആ ഓളെ അടിക്കാനുള്ള. ഓഹ്, താണ്ട് നിൽക്കാളെ ആണ്ടാവും പോയി പണിപാളി. ഈ എയിം ബട്ടൺ ഭയങ്കര സീനാണല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഒറ്റ മിനിറ്റാണ്. ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഫുൾ ബ്ലൈൻഡ്.
ഒന്നും കാണുന്നില്ല മേ. ഞാൻ മിക്കവാറും ഇപ്പം ചാവും കേട്ടോ. ചാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി ഉണ്ടയില്ല, കോപ്പുമില്ല. അടിപൊളി. ഈ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി വരാം. ലോഡ് ലാസ്റ്റ് സീ ജിമ്മൽ പ്രശ്നം. بعيدة من الرمل. Good. There's too much riding on this thing. Last thing we need was the drums breaking down. يلا نبتدي نتحرك. McCready, how you making out? Slower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again? When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins are here too, Jensen. You want me to grab you any spare parts? No parts. കൂടുതൽ സ്റ്റെൽത്ത് തന്നെ കേട്ടോ. പക്കാ സ്റ്റെൽത്ത് ടീം തന്നെയാണ്. ഓ എനിക്ക് ആ കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ല, അവിടം വരെ പോത്തില്ല. മറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല, അവൻ വരുന്നില്ല. Jensen, what's your 20? Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can, disable it. Roger that. What the heck? ആ പൊട്ടറ ഞാൻ വെടി വെച്ച. ഷിറ്റ് മാൻ. ആ പൊട്ടറ ഞാൻ വെടി വെച്ച, അവൻ ചത്തില്ല. പൊന്നോ, ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. കൺട്രോൾ ഒത്തിരി സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ? മോനെ, ഇന്നത്തെ സീൻ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് വേറെ വെപ്പൺ ഇല്ല. ഓ, എൻ്റെ ടോണി സ്റ്റാർക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട, ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ ഇത്. കീസ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാവുന്നില്ല. ഇത്രയും പാടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് കളിക്കാൻ. മാൻ
മറ്റേ ഏതാ PC കളിക്കാൻ ഇത്രയും പാടില്ലായിരുന്നു. അത് നല്ല പാട്. Good. There is too much riding on this deal. Last thing we need is the comms breaking down. McCready, how you making out? Slower than expected. It's like someone's tilled a fucking cemetery down here. Say again? When the shit hit the fan in 27, the rush must have been for the stairs. There's corpses everywhere. A lot of your cousins are here too, Jensen. You want me to grab you any spare parts? No parts. But I take mine with cream and 2 sugars while you're asking. down വീണില്ലേ? അങ്ങനെ വീഴണം. ഇപ്പഴാ തെറ്റായത്. നമുക്ക് ആമോ ഇമാരെ ഗണ്ണിന് ആമോ കുറവാണ് മാൻ. നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സീന്. Jensen, what's your 20? Working my way through the penthouses. Remember to keep an eye out for the Jin's communications booster. If you can, disable it. Roger that. What's taking so long? കുറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. മോനെ ഇവനെ ഞാൻ കണ്ടേയില്ലായിരുന്നു. ലോൾ ഞാനവനെ കണ്ടേയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ കീഴെ വന്നിരുന്നു. ഇപ്പൊ കൊന്നവനെ. എങ്ങോട്ടാ പോന്ന? അയ്യോ പരിപാടി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഗണ്ണൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കട്ടെ, ഗണ്ണൊന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഈ ഗണ്ണിന്റെ പവറൊക്കെ കണ്ടോ? ഒരു ഗണ്ണിന്റെ പവറാണ് സീൻ. ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു 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 ഗണ്ണ കൊണ്ട് പവർ പോരാ.
Listen up, everyone. Chang's hacked into the Jin's radio signal. Checking the patch now. We should be hearing Singh any second. خليل الراجل اللي هيبقى لنا الحاجات جايه كمان شويه. روح قول لبقيه الناس ان انا هحصلكم وخليكم يعني منتظرين. Patch is clean. Solid copy. Good. I'll repatch us once the deal kicks off. ഇവനെ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. സ്മോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നോണ്ട് കാണത്തില്ല. എൻ്റെ പൊന്നോ കോമഡി. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. നമുക്കേ എനിക്കൊന്ന് ഓരോ ഗണ്ണിൻ്റെ ആമോ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓ അടിപൊളി. ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്താലേ ആമോ കയറത്തുള്ളൂ. ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഓട്ടോ ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ പുളുസു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗണ്ണിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഇത് കൊടുക്കണം. അത് വളരെ മികച്ച ഒരിതാണ്. Jensen, we're inside the atrium, taking up positions on the terraces. What's your 20? Still moving. Well, hurry the fuck up. Enemy helo is inbound and this sandstorm's getting close. You get that comms booster disabled? Negative. Didn't find it. Well, you better hope Singh's cover stays intact. Otherwise, you'll be answering to me. ഇവിടെ ആരുമില്ല. മിസ്റ്റർ ടോക്സിക് ഹലോ ബൈ അഗൈൻ. ശരിയെന്നാ കയറുമറ്റേ. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അതായത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ഇതിങ്ങനെ വേണമല്ലോ വരാൻ. ഓക്കെ മനസ്സിൽ പോട്ടെ. ഇത് മറ്റേ സ്പൈഡർമാനത്തെ മറ്റേ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ. മറ്റേ സ്പൈഡർമാനകത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ. സീനില്ല. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. യെസ്. അല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത കളി. Jensen. Warehouse access route secure. Jin shouldn't be a problem. Over. Copy that. About fucking time. Enemy helo sighted. All right, strike force. Position and hold. Strike 1, in position. Strike 2, all set. Strike 3, yeah. Strike 4, in position and holding, boss. Eyes up, safety's off, guys. Yeah, no shit, brown nose. Watch your fucking mouth, Halliday. Both of you, shut up. 5 in position. Everybody stay sharp. Singh's got eyes on Shepard. Patching you in now. Target's in the AO. Remember, Singh's down there, so watch your fire. You got balls, Singh? Executing a buy with a sandstorm on her ass. I cannot take credit for Mother Nature, mister. You can call me Shepard. Are these the weapons? Oof. They're getting harder to come by.
guns are still on the chopper. Show me the cash quick and we'll... What the? Oh. Wow. അവന്മാര് ഇൻവിസിബിൾ ഇതാണോ? Shepard is dead. What? By who? What's going on down there? Miller, this isn't the Jinn. Repeat, it's not the Jinn. Wow, ഇവന്റെ എബിലിറ്റി ആണല്ലോ. They're after the weapons. Open fire! Open fire! Weapons free! Open up! Agreed. Making a grab for the chopper. You got a shot? Negative. Negative. We're under heavy fire down here. We can't let that chopper take off, Jensen. I got it. This is bad! They're closing in! We're gonna lose Singh! താഴോട്ട് ഇടാൻ Can't പറ്റുമോ? reach him! Jensen, this sandstorm might have just bought us some time, but you need to disable that chopper. Copy that. ഓ ഷിറ്റ്. ഓ ഒരു മിനിറ്റ് പണിപാളി ഗൈസ്. പണിപാളി ഫുൾ ടീം. അവിടെ ഫുൾ ടീം. മോനെ ഫുൾ ടീമാണല്ലോ അവിടെ. He sometimes called a tough as snake. Special forces operative walked up to him and he had a back has slow patience for the incubator, which to him is almost everyone is personality and by his guess. This is bad! They're closing in! We're gonna lose Singh! Jensen, I can't reach him! Jensen, this sandstorm might have just bought us some time, but you need to disable that chopper. Copy that. What the heck? Miller, chopper's been grounded. Repeat. Jensen! You're welcome. Shit. Jump this child now. Sandstorm. What the heck? Oh, okay. Artificial eyes to prosthetic limbs. From molecular-sized computers. Human-controlled evolution available to all. Start ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോറി എൻ്റെ മോനെ. Will merge with machine, with When computer. this gets started, the Illuminati won't be able to control men and women like you. No, stop and plan. Scenes of horror on the streets of Detroit. Madness has gripped mechanically augmented people. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. People are dying out there. Millions of people. The search for survivors in Panchea has been done. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ മാൻ. The Czech ഓ Republic leads a growing list of countries calling for the relocation of its augmented citizens. The new world is afraid of people like us. Must be safe and secure. Therapy industry is closely controlled. You didn't think it would end with the Og incident, did you? We were victims. This is retribution for a tragedy we could not control. They control the news. They buried the truth of the situation.
Possible detonations. Looks like horrible. Another terrorist attack, this time in a police station. The United Nations Security Council has passed The new anti-terrorist intelligence and response team will have one jurisdiction. 29. Agent Jensen. I won't let it happen again. Agent Jensen. മോനെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അയ്യ What have the events in Dubai cost us? They knew the risks. How many assets did we lose? All of them. This sandstorm didn't help. The mission was a success. Clearly, your scale of success is a generous one. However, the erratic nature of the attack could work to our advantage. Interpol will be confused for weeks, and with our continued guidance, the people will come round eventually. We are all in this for the long game, after all. That's never changed. You think so? Do I need to remind you all how far we have veered off course? The odd incident has caused a schism in society. Things are worse than we projected, and growing more unstable every day. This will not be tolerated. To ensure the success of our vision, the disruptive elements must be excised. No one here disagrees with you. Let me fly to New York and I will personally evaluate the situation. We may already have the votes we need to ensure that the Human Restoration Act passes. Very well. Stanton, you accompany. We may need to exert financial as well as political pressure to silence anyone opposed. Proceed. Elizabeth, I'll contact you later. It won't succeed, Lucius, even with Dowd's money. You know what Rand will find in New York? Weak, ineffectual men. And with Nathaniel Brown still an unknown factor. Of course. That is why we're proceeding with our alternate strategy. You have claimed much in the past, Hughes. This is your chance to deliver. Everything is in place. We can initiate whenever you wish. How secure your communications are. Jaina seems to have eyes everywhere these days. He and his Juggernaut Collective. Jaina's won't be an issue. I've made arrangements. I laid the foundations. Now it is time to get everyone's attention. H, activate the sleep cell. Aiywa. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, it's Jensen. Just getting off the train now. Copy that. We'll debrief when you get in. You coming straight to the office? Unless there's a problem at a checkpoint. Your papers should be in order. Just keep your head down. Miller out. Oh. അത് കൊള്ളാം. അതൊരു ഒട്ടിയായിരുന്നു. So sorry. Sorry. Damn it. Oh, poor. Damn Clank! Why don't you watch where you're going? Here, let me help you with that, ma'am.
Ma'am? Seriously? Sweetie, you get my message about Dubai? Yeah. I'm glad you're alright, Adam. That ambush sounded pretty bad, man. Not something I was expecting, that's for sure. Any idea who hit us? Well, I'm sure your task force will come up with something. And that it won't be what the Juggernaut Collective digs up. Kinda odd, though, don't you think? Interpol sending your team, the Prague team, to Dubai in the first place? Miller said they were scrambling. Last minute intel. We were the only strike team available. Yeah, well, that's a lie. Better get moving. The Collective has been keeping tabs on all task force divisions ever since we slipped you into one of them. We've got a team in Oman, and a hell of a lot faster than you guys. So why send us? I know. If the task force is an Illuminati front, like we all suspect, it doesn't make much sense to send it into an ambush. Unless they wanted our team to see something. Officially. Okay. Připravte si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Don't make a scene, Adam. Wouldn't dream of it, Alex. Nezastavuj se! Oh, shit is I off. swear it's gotten even worse here in the past few days. Everyone looking over their shoulder. Terrified Augs like us are going to attack them again. Somebody probably will. Treat people like animals long enough, they'll start acting like animals. You say that like there's nothing we could do to stop it. I already tried 2 years ago. It didn't work out so well. So what? Are you saying we should just give up? Let hatred and prejudice take over? To hell with that! I'm saying I can only go after enemies I see, Alex. The men who caused all this, true power brokers, they're the ones I need to stop. I thought you knew that. I do. You, me, the Juggernaut Collective, we're all trying to stop them. Doesn't mean turning a blind eye to Then help me find them. Just watch yourself, Glenn. I hate this city. Come on. If you're right about Dubai, about the Illuminati needing your team as witnesses, then we need to find out why. Who gave you the order to mobilize? Miller did. But it probably came from someone higher up the chain. Doesn't mean he's not in on it. Ever heard of the NSN? The neural subnet, sure. In TF-29, directors use it to plan ops and communicate privately in cyberspace. What's this? Whisper chip. Custom-made wiretap device. Janus designed it to fit inside the NSN's motherboard. Ah, the elusive Janus. Leader of the hacktivists. Am I ever gonna meet this guy? Someday, maybe. Right now you need to concentrate on Miller and find a way to access the NSN's motherboard. What the heck? Shit. Wow. Explosion. Alex, you okay? Yeah. Yeah. Let's get out of here. Do you hear that? We're gonna check it out. Okay, be careful. We'll talk.
ഇതാരപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ വെച്ചത് ഇവിടെ? hours after the train station bombing. Hold on. Shit. Alex, Dad. Hey, you sound like shit. How you feeling? A little sore, but I'll be alright. Are you okay? Yeah, I'm okay. I've been through worse. Jesus, how fucked up is that to think, huh? Listen, Alex, my systems are acting up a little, so I've got to get checked out. If you want to meet or... What? No, I'm fine, man. You just take care of you. This girl's built tough. Give me a call when you're useful again, okay? Alright, I will. Talk to you soon. How to get yourself killed, Jensen? There's no point trying to convince you. Crafting parts. Collect crafting parts from the inventory. Select a weapon and hold to access customized menu. Okay. From the inventory, access crafting menu using R1 or by selecting crafting parts. കുളിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ. Health, you can replenish health instantly by painkillers or strain. To use hypostim or hypostims, open the quick inventory bar rather than pressing R2.
Open. Play it. Adam, it's Dave. I know it's been a while, but after what happened in Prague yesterday... Look, son, whatever reasons you've had for not fucking Itachi's last 2 years, life's too short. I'm leaving for London, but, You saved his vidcom number? Yes, Adam. Just activate your TV system. But the non-augmented peoples of the world have failed to grasp this theory. Incident was a tragedy for all. But it wasn't all of humankind who faced it after all. The loss of life on both sides was considerable, but instead of healing and dialogue, fear of the augmented has turned to hatred. Surely you cannot claim to be mistreated by governments beneath. Adam! Thanks for calling me back. Seraph. I heard about the bombing in Prague. It's all over the news. Did anyone you know get hurt? You know me. I tend to keep to myself. I'm surprised you even know I'm here. Interpol called me when you applied for the job. There are extensive background checks. I gave you a glowing recommendation. Thanks. What do you want? What do I want? Jeez, Adam. I know I did some questionable things in the past, but a lot's happened in the last 2 years. To both of us. That's true. For what it's worth, I'm glad you made it out of Panchea. Thank you. It wasn't easy, as I'm sure you know. I was at death's door by the time the rescue crews pulled me out of the wreckage. While the doctors were stitching me back together, my company fell apart. There wasn't anything I could do to stop it, not from a hospital. I heard Tai Young Medical bought everything up. They're the only biotech corporation that could after the incident. Our patents, our tech, everything. Oh well, sometimes one dream has to die so another can rise from its ashes. You heard anything from Megan? After all we went through, I thought she'd stand by me. Still, you know, she always wanted to be at the cutting edge. She didn't see a future for herself in Detroit, so she went to VersaLife. She moved to Hong Kong? San Francisco. They've got an offshore research facility there named Roca Seca Beach. I'm sure you've seen it in the news. California, huh? I wonder if she's told her mother. You want my advice, son? Write her out of your life. Because I'm damn sure she's written this out of hers. You talked to Pritchard lately? Frank! Of all of us, I think he's the one who's changed the least. He'd probably tell you there wasn't anything about him that needed changing. I'm sure he would. When the world transforms itself the way ours has, people need to adapt or get left behind. Frank's freelance now, but he's still in computer security, still in Detroit. I don't know if he'll ever leave. The message said you were going to London. Casual trip? Or is this tied to the new dream? I'm meeting with the Santo, Nathaniel Brown and his investors. Santo? They built the Udalek complex, the Og Ghetto, here in Prague. Why are you meeting with them? Brown's got big plans. He wants to focus on real solutions, ideas that look to the future. You've
Or the Safe Harbor Initiative? I've heard of Rabia, the walled city he and his company are building in the desert for Augs. Rabia's just a part of it. We're talking about self-sustaining, energy-efficient arcologies that can be replicated anywhere on Earth. Cities built by the augmented, for the augmented. Where the dream of self-controlled human evolution lives on. It may not seem like it right now, son, but one day, people will move on from the incident. And when that happens, we'll be ready for it. I'm glad we caught up, Adam. I've always tried to look out for you, you know. That bombing yesterday. You didn't call to talk about the bombing. Just ask. It's nothing, really. I just need a signature so I can finish filing the bankruptcy paperwork. You need my signature? Yeah, apparently there was some kind of bureaucratic mix-up caused by you being declared legally dead for a year. The apartment in Detroit was leased in your name even though we paid for it. Fine. Send me the paperwork. Thanks, Adam. I appreciate it, really. Goodbye, Sarah. Okay. Lol. അതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വൗ. കെറ്റിൽ മാരിയോ. മാരിയോ ഗെയിമിംഗ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം മാരിയോ. എന്തുകൊണ്ട് മാരിയോ വിശേഷം? വെൽക്കം. ഇതേതാ ഗെയിം ബ്രോ? ഇത് പുതിയൊരു ഗെയിം Deus Ex എന്ന് പറഞ്ഞു. പുതിയൊരു ഗെയിം. പുതിയ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിം പഴയതാണോ? 2016 ഇറങ്ങിയ ഗെയിം. Multi-tool can hack devices. Hold R3 to open the kick inventory. കൊള്ളാലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ഓൺ. Deus Ex എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിം ബ്രോ. പഴയ ഗെയിമാണ്. പഴയ ഗെയിം 2015 ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. You can replace nation initially by using BioCell. Okay, to use BioCell, open the kick converter. Okay. அப்படியா? ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ
Miller, it's Jensen. It's good to finally hear from you, Agent. You doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my Augs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now! Something wrong? There are some guys in my bookshop. Pissed off the Valley gangster-looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack... The front door is the most peaceful option. I got it. Wait a minute. Take the subway. Aim the reticule over the objective to bring up the name of the current objective. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം നോക്കുവാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ കുറേ Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഓ കീപാഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയോ Capture data store to find rewards such as credits being captures spam APIs automatically slow down and trace and the system. ഒന്നുകൂടി നോക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ഓ ഇനിയും പറ്റത്തില്ല പണിപ്പാളി നമുക്ക് ചുമ്മാ നോക്കാം കിപ്പഴാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ കോമഡിയാണല്ലോ ഓ അത് ശരി ജസ്റ്റ് വിൻഡോയുടെ സാധനം ഓ ശരിയാണ് കുടംബരം വന്നതല്ലേ വേറെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളതാണല്ലോ അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യം ഹോൾഡ് ഓൺ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെള്ളോട്ട് വഴി വല്ലതുണ്ടോ മറ്റേ ഓ ഡാം പണികളി പോലീസുകാരായിരുന്നു ഓ ഷിറ്റ്
जंगो पनिपाली है പണിപാടി 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 നമ്മളങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലേ. Task Force 29, the wake of ARC incident, nations around the world so alarming of surge in terrorism. It was being carried out both by and against mental people. Then a collaborated attack in multi-cities of government of the inspiring UN into action, attributing the deaths to lack of coordination between law and urging member countries to a new division of Interpol. Task Force 29. Unintegrated terrorism response team with the unprecedented global jurisdiction. Okay. Doing okay? Sorry about the downtime. I'll get to the office as soon as I can, but my AUGs took a hit during the attack. I need to get them looked at. Of course. There's a lot of work ahead of us, Jensen. I'll see you when you get in. Dr. Kohler, I need to pay you a visit. Jensen! Now's actually a really good time for me, like right now! There are some guys in my bookshop. Pissed off the valley gangster-looking guys. So, unless you want bloodshed the day after a terror attack... The front door isn't the most peaceful option. I got it. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. വല്ലവൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അടിച്ചു മാറ്റാൻ നോക്കണ കോമഡിയാണല്ലോ ഗെയിം. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. ഓ ഷിറ്റ്, അതും കൂടി എടുത്താൽ മതിയാണല്ലേ.
ബിയർ കുടിച്ച എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഓ എങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നല്ലേ? Span this whole operation. The only deal with the valley is in for 20. That's it. 20% guarantees neon is goes with drugs all across Europe. 20% is nothing to that kind of action. Well, I'm bringing the valleys, so I take 50% of what's left. It's only fair. This is not a place for you. American and Uyobok? That's 2 strikes right there. മറ്റേ നമുക്ക് ഇയാളെ നമുക്ക് പൊക്കണം. Не меште с ким нам.
ഇങ്ങനെ പോകാൻ കിട്ടാർക്കും. Potřebuju jen trochu, abych přežil do další dávky. That's for me to find out. Hold still. Street is off limits on your buck. Private function. All businesses are temporarily closed. It's distant. There is a lot wrong. Okay. Looking forward to it. Don't forget it. Doc Larry. Show me latest papers. Otherwise you cannot go through. I know the drill. The drill has changed. Too many forgeries. All OGs must now carry a supplementary permit authentication card. Do you have this card? It's not about to become one now. I'll clear it up with the people I work for. They'll take care of it. And who do you work for exactly? Does it matter? You worried I might outrank you? Of course not. These rules, they apply to everyone. Besides, I am regional director of document checking. I report to God directly. It is God who tells me that if you continue this way, without proper permit, I am morally obliged to shoot you. Is that right? My friend, I know what you're thinking. It's terrible the way they make laws against your kind. But listen, maybe I can do something to help. We could come to an understanding. What kind of understanding? Bribe. Lucky for you, I know a guy. An expert in permitification. A document agent. He offers permits, authentication cards. Peace of mind. With his help, you go wherever you want, whenever you want. No more hassles. What do you say? Suppose I want to pass through here right now before getting this special document of yours. Anyway, for me to do that. This document agent you mentioned, is he the one in charge? He gets you to stop hogs and offer them this opportunity to do business with him. Go see for yourself. My friend has documents to pass checkpoints, to keep police off your back, to get into parts of Prague you never knew existed. Tell him Drahomir sent you. You'll see. I give you address, yes? Okay. Alright, give me the address. I think I'd like to see who's behind all this. Shekashka. There is a courtyard behind the apartment building. Very easy to find. My friend will be there. He will get you latest permit card. Just pay him and don't ask questions. Okay.
Oh, this is horrible. I have a job, I have a right to work here. I'm not dangerous, I just want to work. Don't do anything suspicious. Unless you're looking for trouble, keep moving, Clank. They're behaving. Wait a minute, guys. Meet the document agent, okay. Cache mes papiers. You looking for permit? This area is restricted to you, Bob. Guy wants to talk about. Your guide is not going. You. Oh, document agent. I was stopped by someone named Drahomir at a checkpoint. He sent me here. Apparently you help Augs with documentation and upgrade their permits. You have the money. Maybe. You want to tell me what I'm paying for exactly? You pay to get your name on the list. Melina upstairs, she works on your shiny new permit. You come back in 1 week to pick it up. Standard pickup fee will apply. How much do you charge people for this? Not people. Odds. 35,000 credits. Your buddy said this one was on the house, because I'm such a nice guy. Drahomir would never say that. What would he say? Something like, gouge every Augs sucker I send you for as much money as you possibly can? Is that how this works? Look, just give me what you have, and I'll put your name on the list. That's how it works. Melina does surprisingly good work. Puts more effort in than we ask her. I think I've heard all I need to about your offer, and about your friend upstairs. Gonna try my chances with the papers for now. Suit yourself. Only a matter of time before they come knocking at night. Getting a little worried. I don't know why I can't just work the chicken. By tomorrow, we will be so busy you will be complaining about that. You get it too? No check.
least you're not bored. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് തുറക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലല്ലേ. താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാവും തോന്നും. അത്രയും അടിപൊളി. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. Over here. Doesn't know this place like we do. Where did that one go? Nothing over to this way. You probably ran all the way back. അടിപൊളി. ഉണ്ടായില്ലാത്ത തോക്ക്. മോനെ he wanted people to disillusion his society to help him expose. Probably licking his wounds in some dark corner. Doesn't
doesn't know this place like we do. Where's that Juba go? Because once we do. Just, well, If he comes back, we'll skin him alive. Thoughtful, not real. Where we? ഇന്നലത്തോടെ ഇങ്ങനെ പോയായിരുന്നല്ലേ ശേ. Oh. You can sell the rest, but I'm design. എൻ്റെ മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇത് അടുത്ത പാർട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, സോ യാ ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ നമുക്ക് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിൽ വി വിൽ പ്ലേ ദ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ joining the stream guys. Thank you for the support. Idallarkum big thanks. Mario Gaming, Toxic Leo, Tony Stark Bro, Set Bro, Achu, AK7 Roger, Hanash, YT, GSK. Yeah, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ട്രീമിൽ മറ്റൊരു ഗെയിമുമായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ ഗൈസ്, ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ സേഫ്, പീസ് ഔട്ട്, and you guys are awesome. Bye guys, see you guys at the next stream. Bye bye.